Okay guys, just to say the syllabus here, we had finished the concept of state variables, state model and derivation of state models from block diagrams, and I also discussed about the diagonalization, everything. And the next one was solving the time invariant state equation, state transition matrix and its properties, and also concepts of controllability and observability. In this video we will finish the remaining entire thing. Lines పెద్దగా ఉన్నా కానీ it will take just 15 minutes. Okay, just say that. Till now we had discussed about the state space analysis and how we are able to derive the differential equation ఇచ్చిన differential equation state model ఎలా find out చేస్తాం, how we are able to derive the state based model for the given network and also signal flow graph and transfer function. After then we had done the reverse also, from the state model to transfer function. Now we will find out the state model to some time domain equation. That was we can call it as solution. ఎందుకంటే టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ నుంచే కదా మొత్తం మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేసి, దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as solution for the linear time invariant equation. So before going that, we know that when the solution here are the two categories, that is the case one, homogeneous equation. We know that one, what is the homogeneous and non-homogeneous. I don't want to explain those things. So for that homogeneous condition, we will consider the input was 0. Here the output is depend upon the initial energy of the system. Okay, whenever input was 0, x dot ax plus bu lo u was 0, then your equation equal to x dot equal to ax. If you apply the Laplace transform, s x of s minus x of 0, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ లేదు, ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాం. దెన్ a into x of s. ఫ్రమ్ దిస్ x of s ఈక్వల్ టు si minus a హోల్ ఇన్వర్స్ xi. మన మోటివ్ ఏంటి, వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ x of t ఈక్వల్ టు Laplace inverse of si minus a whole inverse into x of 0. Here x of 0 was constant, so there is no need to apply the Laplace inverse for that constant. Then our x of t equal to L inverse of si minus a whole inverse x of 0. This L inverse of si minus a whole inverse, we can call it as a state transmission matrix. Laplace inverse అంటే in terms of time domain కదా, అందుకే దాన్ని pi of t తో డినోట్ చేస్తాం, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ మ్యాట్రిక్స్. x of t equal to pi of t into x of 0. What is the state transition matrix and what are the properties of state transmission matrix? State transition matrix, we know that one pi of t equal to L inverse of si minus a whole inverse, that also represented with the e power capital AT. Here the capital A is the system matrix, అది గుర్తుంచుకోండి, capital A is the system matrix here. ఎందుకు ఈ పవర్ ఏటీతో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నామంటే, వీ నో దట్ వన్ ఈ పవర్ ఏ, హియర్ ఇస్ ఏ ఇస్ ద స్కేలార్, హియర్ ఏ ఇస్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఈ పవర్ ఏటీ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ టీ, దాని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే 1/s minus a, దట్ వాజ్ s minus a హోల్ ఇన్వర్స్. ఏ ఇస్ ద స్కేలార్ హియర్, క్యాపిటల్ ఏ మ్యాట్రిక్స్, దట్ మీన్స్ ఈ పవర్ ఏటీకి కూడా అప్లై చేస్తే యూ విల్ రిసీవ్ ద సేమ్ థింగ్, si minus a హోల్ ఇన్వర్స్. దట్స్ వై వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ మ్యాట్రిక్స్ pi of t ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఏటీ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్? State transition matrix యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి? It is, if you do the inverse of pi inverse of t equal to the pi of minus t, how it will be possible? Means pi inverse of t, pi of t equal to e power et కదా, e power minus at, అంటే pi of minus t చేసినా అదే వస్తుంది కదా, మీకు pi of minus t చేస్తే e power a, wherever t is there that will replace with minus t, so it is the same. That is the pi inverse of t equal to pi of minus t. That is one property. Always మనం ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు చదువుతామంటే, if you want to solve some problems, maybe that problems will be simplified by using these properties. Okay, and suppose two different intervals time kanukovalanko, then what was the total response? Pi of t1 plus pi of t2 equal to, if you will do the further expansion, e power a t1 plus t2, that again divided into e power a t1 into e power a t2, that also you can represent with the pi of t1 into pi of t2. That means the sum response always multiplication of two different times responses. And also if you do the squares or some n power, pi power nt, that is equal to e power at whole power n, that is equal to e power a nt, that's also represented with the pi of nt. These are the three main properties of the state transition matrix. Okay, and the next one was the solution for the state matrix for case 2, that is a non-homogeneous medium, the input is applied. In that case, our state transition matrix was completely taken, that is x dot equal to ax plus bu.
That is, if you will apply the Laplace transform, s into x of s minus x of 0 equal to a into x of s plus b into u of s. So do the same thing, x of s equal to si minus a whole inverse into x0 plus si minus a whole inverse into b into us. ఇప్పుడు సింపుల్ థింగ్ మా ఈ ఏఎక్సెస్ ఉంది కదా, ఇది ఇటు సైడ్ తీసుకెళ్ళాను, ఎక్స్ నాట్ని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చాను. ఓకే, దాన్ని కామన్ తీస్తే ఎస్ఐ మైనస్ ఏ అవుతుంది. జస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్, నేను రాజడం ట్రై చేస్తాను. ఎస్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ బి ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎస్. అది లైక్ అది ప్రీవియస్, ఇక్కడ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎస్ని కామన్ చేస్తే విల్ రిసీవ్ ది ఎస్ఐ మైనస్ ఏ. అది ఇటు సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇన్వర్స్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ బి ఆఫ్ ఎస్. ప్రీవియస్ కేసులో ఇక్కడ వరకు మాత్రమే వచ్చేది, ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ కూడా వచ్చింది. దెన్ వాట్ వాజ్ ద టోటల్ రెస్పాన్స్? మై ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్. ఆల్సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as a transient response and also steady state response. Transient response and also steady state response. Now we'll solve one problem, how we are able to solve the linear time invariant equation. Now we are able to get some time domain equation for the given state model. Suppose this was the state model, x dot equal to ax plus bu, y equal to cx. Here the most probably your transition matrix options lone untadi. Here always you observe that it's a transpose, that means 1 1 into x. Here x is nothing but a x1 and x2. Okay, and x of 0 initial conditions ichadu, that was 1 and 0, right? Now we'll try to, you just apply this formula or substitute these values in this formula. Okay, here we'll see first thing si minus a find out cheyali. As per the given question, we know the a value equal to 1 0 1 1 and s into I and s into I equal to s 0 0 0 s. Si minus a will receive this matrix and inverse of this one as like as the previous one, and the matrix meeku already basics telusuma, though I don't want to waste your time. Si minus a whole inverse find out chesthe finally you will receive this one, 1 by s minus 1 0, 1 by s minus 1 whole square and 1 by s minus 1. So now we should, now meeku si minus a inverse vachindi, right? X of 0 telusu, b telusu, and here this observe that when the input is a unit step, when the input is a unit step aithe, then Laplace transform of unit step emavutadamma, that was 1 by s, right? Ante your u of s equal to 1 by s. B matrix ichadu, si minus a whole inverse meeku telisindi. So immediate next step enti, state transition matrix kanukovali, ante L inverse of si minus a whole inverse kanukovali. L inverse of si minus a whole inverse, that equal to L inverse of 1 by s minus 1 0, L inverse of 1 by s minus 1 whole square, L inverse of 1 by s minus 1. We know that one, the L inverse for the Laplace inverse for this one was e power t into u of t and 0, and this one was t into e power t into u of t, and the final this one was e power t into u of t. These are the state transition matrix. So now we had received in the time domain. This is the zero input response, also you can call it as the transient response. What is the transient response? L inverse of si minus a whole inverse, that is nothing but pi of t into x of 0. Like pi of t equal to e power t into u of t 0, ఇది ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసాం, మల్టిప్లైడ్ విత్ x of 0 ట్రాన్స్పోజ్, దట్ ఈస్ సింప్లీ యూ కెన్ మీకు అర్థం అవడానికి డైరెక్ట్ రాస్తాను, ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తాను. 1 0, దిస్ వన్ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ వన్, e power t into u of t into 1 0 into 0, you will receive e power t into u of t, and also this one multiply చేస్తే final transmission matrix was, or zero input response was e power t into u of t and t into e power t into u of t. కానీ టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ ఒక పాలినామియల్ కదా మనకు రావాలి. సో అది ఎలాగో చూద్దాం. ఒక మన టైమ్ డొమైన్ ఈక్వేషన్ అంటే మనకు ఒక పాలినామియల్ రావాలి, అదేంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫోర్స్డ్ రెస్పాన్స్ అండ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫోర్స్డ్ అండ్ స్టడీ స్టేట్ రెస్పాన్స్? దట్ ఈక్వల్ టు L ఇన్వర్స్ ఆఫ్ si minus a whole inverse into b into L inverse of si minus a whole inverse into b into u of s. This one. We know the si minus a inverse and we know the b matrix from the given question, that was 1 1, here 1 1, and we know the u of s, in the given question he had mentioned it was unit step and that was 1 by s. So finally here we multiply these things, this is the 2 by 1 and this is the 1 by 1, right? And if we multiply it, just simply we will receive one, first we will do the
1 by 1, or you can call it simply scalar. This one is a scalar simply. That's not a matrix, and this is the 2 by 2. The resultant was 2 by 1. The resultant was 2 by 1 అవుతుంది. 1 by s minus 1 into 1 plus 0 into 1. 1 by s minus 1 plus 0. 1 by s minus 1 whole square into 1 plus 1 by s minus 1 into 1. So if you solve furtherly, the final transfer function అంటే దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ రెడ్యూస్ చేస్తే 1 by s minus 1 into s by s minus 1 whole square. సో దానికి స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. సో దాని ఇన్సైడ్ తీసుకెళ్తే 1 by s into s minus 1, 1 by s minus 1 whole square. So this is the forced response in terms of whatever it may be, you can call it as S domain. But we need in time domain. So for that one, just do the partial fractions for this one. Why? Because we should apply the inverse Laplace transform. So partial fractions apply, you will see 1 by s minus 1 minus 1 by s and 1 by s minus 1 whole square. If you apply the Laplace inverse, 1 by s minus 1 ki e power t, 1 by s ki 1. 1 by s minus 1 whole square ki t into u of t. Now we should do the total solution of the system. So here the total solution of the state equation was x of t equal to 0 input response plus forced response, transient response plus steady state response. So here u of t into t into u of t, that we can call it as a transient response, already మనం derive చేసాము, and steady state response e power t minus 1 and t into u of t, ఇది కూడా derive చేసాము. ఈ రెండింటిని కలిపితే ఫైనల్లీ x of t 2 into u of t 2 into u of t minus 1 2t u of t వచ్చింది. దెన్ నాకు టైం డొమైన్ అంటే ఒక ఈక్వేషన్ నథింగ్ బట్ పాలినామిల్ కదా, అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇఫ్ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ y ఈక్వల్ టు 1 1 ఇంటూ x1 ఆఫ్ t, సి వాల్యూ ఇచ్చాడు. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ x ఆఫ్ t హియర్, substitute x of t here, you will receive, will substitute it, finally you will receive 2 into e power t minus 1 plus 2t into u of t. So finally the answer was 2 e power t 1 plus t minus 1 into u of t. This is the solution for the given state model. Okay, hope you understand that. The last one topic was controllability and observability. The controllability, what is the controllability? If the state of the system can be transferred to another desired state over the given time period by the using input. మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్తో మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ స్టేట్కి రీచ్ అవ్వగలిగితే, మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ స్టేట్కి రీచ్ అవ్వగలిగితే ఆ సిస్టమ్ కంట్రోలబుల్ సిస్టమ్ అంటాం. అబ్జర్వబిలిటీ, ఇఫ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ determined ఫ్రమ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ బై అబ్జర్వింగ్ ద అవుట్పుట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టిమేట్ ద ప్రీవియస్ స్టేట్స్. అలా మనం చేయగలిగితే ఆ సిస్టమ్ని అబ్జర్వబుల్ సిస్టమ్ అంటాం. మరి ఒక సిస్టమ్ కంట్రోలబుల్లా అబ్జర్వబుల్లా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? థియరిటికల్గా అయితే డెఫినేషన్ చెప్పాం, బట్ వీ నీడ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రూఫ్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్. దానికి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే విల్ యూజ్ ద కాలమన్స్ టెస్ట్ ఫర్ కంట్రోలబిలిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద కాలమన్ టెస్ట్ మీన్స్? ఫస్ట్ విల్ మేక్ వన్ మ్యాట్రిక్స్ QC. Suppose let us take our system matrix A have the order n cross n. Then our controllability matrix was B, AB, A square B up to A power n minus B. Suppose if you have the 3 by 3 matrix, then B, AB, A square B. Here AB means A multiplied with the B. A square B means A multiplied with A and again multiplied with A multiplied with A and again multiplied with B. This is the one row, this is the one column, this is the one other column. The first column formed by the B, second column formed by the AB, third column formed by the A square B. So after finding in the controllability matrix, we will observe the rank of that matrix. If QC equal to n cross n, that means the order was n cross n, and the rank also same n, then the system was controllable. That means the det should not equal to should not equal to the 0. Then we can say the system was controllable. Suppose if det was 0, then what was the meaning of that? And then we will find out the further rank. If the rank was n minus 1, the controllable states were limited. అంటే కొన్ని స్టేట్స్కి మాత్రమే మన సిస్టమ్ని తీసుకెళ్ళచ్చు. అవి ఎన్ని స్టేట్స్ అంటే దట్ విల్ బి ద n minus 1 and we can say that system still uncontrollable. The det equal to 0, system is uncontrollable simply. In the same way, Kalman's test for observability. Previously, Kalman test for controllability, QC mentioned B, AB, A square B, the observability matrix C, CA. Why? Because in the observability, we are observing the output.
That's why we are taking the C into account. C, CA, that is the first row formed by the C, second row formed by the CA, third row formed by CA square, like this. And the same procedure, just find out the det of Q naught. If the det of Q naught not equal to 0, the system was observable. If the det of Q naught equal to 0, and find out the rank of that matrix, the rank of that matrix will indicate the number of observable states. Okay, these are the two tests we will use to find out the system stability, system controllability and observability. Now we will solve one problem on this. Check controllability and observability. X dot equal to, this is a given system, and this one was the A, B and C. First we will find out the controllability. Here A equal to 0, 1, minus 1, minus 2, and the order was 2. Whenever order was 2, your QC equal to B, AB. The first column will be found by the B, second column will be found by the AB. Suppose if you have the 3 by 3, then your QC equal to B, AB, A square B. Okay, ఎప్పుడైతే ఏబీని మల్టిప్లై చేస్తావో your AB value equal to -1 and 2, right? So just substitute these two values in the QC, that is a controllable matrix, 1, -1, -1, 2. Now your QC equal, det of QC equal to 2 minus 1, that equal to 1. So not equal to 0, so the system is controllable. So నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే the 6th unit was very less topics, and మీకు అర్థం అవడం కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. Just go through the videos. In the same way, observability. In the given system, C value equal to 1, 1. That is the first row will be formed by the 1, 1 C, and second row will be formed by the CA. C into A. You will do that, you will end with -1 and -1. CA equal to -1 and -1. And det, find out the Q naught, 1, 1, -1. Your det equal to 0. Whenever det equal to 0, system is unobservable. System is unobservable. With this topic, we had finished with the total 6 units of control systems, and the 6th unit was very easy chapter. Just go through it, and most probably ప్రతి యూనిట్ నుంచి మనం 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈ యూనిట్ నుంచి కూడా 2 క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, hope you will enjoy the classes, and if you have any doubts, always please approach me at any time. I will try to answer your all questions. Okay, hope you are doing well in this pandemic situation, and please follow up the guys. Don't waste your time. Whatever may be, whatever the decision taken by the administration, we should ready for that. Okay, వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఎగ్జామ్స్ పెట్టాలనుకున్నా, either offline or online, just we should ready for that. Okay, so don't waste your time guys. Thank you, and all the best for your preparation.